Hello, everyone. Welcome to 22nd DigiCon Asia Special Edition. Right. Hi. And I am Takuyuki. I'm hosting this show. And My name is Junko AKISAWA. Also, I'm your host. 皆さん、こんにちは。デジコン6アジア第22回になります。このプログラムではですね、最優秀作品、ゴールドの作品を紹介しているのですが、それと同時にその作者の皆さんにも登場していただいて、インタビューをしながら作品を見ていくという、はい、そういう、プログラムでございます。On this special site, we are introducing all the gold winner from the 22nd DigiCon Asia this year. As well as, addition to that, we are inviting the gold winner to have some talk with us. Right, そうですね。さあ、それでは早速始めてまいりましょう。まず最初に作品紹介をいたします。まず皆さんにご覧いただきますのはシンガポールゴールドの10連です。So let's check it out. 2020 DigiCon Singapore 10連 the gold winner.
それでは早速作者のヘンリー・ズワンさんとハリー・ズワンさんにお話を聞いてみようと思います。So now we're inviting from Singapore two twin brothers, the gold winner, Harry Zhang and Henry Zwan. Welcome to our show. Hello. Hello. こんにちは。早速質問させてください。この作品を通して皆さんが伝えたかったメッセージというのは何なんでしょうか？ So please give us a message that what you wanted to tell the story or the message through this work. Henry, you want to say? I think. Oh, okay. So the Jiren, the animation is based on a poem that is written by Tan Sui Hian, and the poem is about the pioneers that came to the early pioneers that came to Singapore, and so we basically picked this poem and turned it into an animation. So the poem is about the big movers and peoples, the peoples who actually create waves of changes to Singapore. So we decided to use newspaper to do the animation production, and because the reason why we choose newspaper is because it is on this newspaper that you get to see famous people who actually make changes to the world, and that is why we pick newspaper as a medium to create the entire animation as an animation inspired by the poem. この作品ですけども、そのある詩をもとにですね、そのシンガポールがどう変わっていったかということを表現してるみたいなんですけども、それに関してちょっと面白いのが、今回その紙を使ってるんですけども、その紙といってもそれは新聞を使っているということで、その新聞っていうのは、よくその、重要な人だったり、物事を変革していった人だったりってことが、新聞の記事になるわけで、そういう新聞というミディアム、紙というミディアム媒体を使って、このアニメーションを使って表現して、その変革、シンガポールがどう変わっていったかということを作品にしていったと、そういうことですね。なるほど。それではこの作品を作る上で苦労した点を教えてもらえますでしょうか？ And what was the most challenging to make this film? Harry, you want to talk about the fish? I think the entire production was very challenging because of it is done in stop motion. So when we create the fish, we needed to make a fish that looks that can breathe. So like the stomach can expand and contract, and then the mouth can move. So yeah, as you can see from Henry video, we have that fish. So the rig was very difficult to create and also very difficult to animate, especially when we need everything to be done in newspaper. 先ほどのお話とも関わってる、これその新聞紙でこうやって今、見せていただいてますけども、作っていて、まずそれがストップモーションで、だから一コマずつ作ってるわけじゃないですか。それを一つずつ作っていって、それでそのリアリティを持たせるためにちゃんとこう可動部が動いて、それでこう口が動いてエラで呼吸をしてみたいな、とかそういうものをちゃんと表現をするということがチャレンジだったということですね。ところでどっちがお兄さんなんでしょうね。そうですね。聞いてみましょうか。By the way, which is the older brother and which is younger brother? I'm the older brother. You're the older brother. Older. Older. Older brother is Harry. Yes. All right. Oh, okay. So A and E Henry, second brother. Yeah. そういうことですね。OK。そういうことですね。A と E ってことですね。はい。はい、ではですね、最後にこのデジコン6アジアの仲間たち、そしてこのプログラムをご覧の皆さんにメッセージをいただけますか？ So, can you send a message to the DigiCon family and also to the message to the audience who's gonna be watching your film? Oh. And also watching this program? Yeah, watching this program. Oh. I think I'm very inspired by all the other animations that are selected in DigiCon, and they are all very excellent work. And watching all this animation make me very inspired to do more animation and push the boundary of animation. Yep. Harry? For me,
For me, I think DigiCon Asia is a very important competition for the both of us. It is actually the first Asia award that we won back in 2011. We won the encouragement award, and true enough, because of that award, it continued to inspire us to create more works, and I'm very very grateful with the organization. Yeah. まずそのデジコンの他の作品を見て、とてもインスパイアされる、インスパイアってなんて言えばいいんだっけな、そう刺激を受けて、それでそのアニメーションの限界というか、バウンダリー境界線クリエイティビティの、限界を超えていく、その、可能性を見せてくれるということで、それでお兄さんの方が最後に言ってくれたのは、今気がついたんですけども、2011年にインカレージメントアワードをデジコンで取っているということで、デジコンがこれまでもずっと、2000年からやっていたアジアは2006年ですけども、それでアジアの、クリエイターの方たちが自分たちの作品を発表する場にもなっているわけですけれども、それで彼らはそのインカレージメントアワードを取ることによってさらに物事映像を作っていこうという勇気を与えられたということで、デジコン6に対してとても、いい印象を持っていただいていてありがたいですね。だけどそのデジコン6へのメッセージいただきましたけれども、その視聴してくださっている皆さんにもぜひメッセージいただけますか？ And also, can you send some message to the audience who's watching this program? Harry? Enjoy the animation. Okay. I don't know what to say. Yeah. Okay. Do you want to say anything? そう、まずハリーさんはアニメーションを楽しんでくださいと。And Henry? Yeah, same. I hope the audience enjoyed the animation. It is a very fine selection of the animation, the top of the top in the country. アジア中のたくさんの面白い作品のトップオブザトップが来ているので、自分たちの作品だけじゃないと思うんですけど、ぜひ作品を視聴者の方は楽しんでくださいというメッセージですね。ありがとうございます。せっかくお魚さん持ってらっしゃるのに、なんかお名前とかつけてるのかしら。そうですね。Since you have your fish, do you have the name on this fish? No. We call it the red fish because it is the only fish that is in red, and actually the fish tail is actually made out of Chinese Mandarin words. Because our early pioneers are mostly from China, so that is why we decided to use Mandarin Chinese wording on the fish, the red fish. 中国の漢字マンダリン、北京語が書かれている鱗の新聞で作られた魚ですけど、お名前は特にないということですね。はい。今日はどうもありがとうございました。Thank you very much and hope to see you again soon. Thank you very much. Right. Thank you. Thank you. Bye. Bye. 続いてインドの作品をご覧いただきます。インドゴールドチャイティー。Now we are inviting India Gold, Chai Tea.
चिड़िया रे मुरला मुरला हो मुरला करता है शोर ओ रामा मोरे अंगनवा सब निशान मिट गए एक आस बाकी है सपने ये कह गए क्यों ये कहते हो सब निशान मिट गए एक आस बाकी सपने ये कह गए लाऊंगी मैं फूल फिर बेरंग बगिया में खुशियों की कश्ती में होंगे संग फिर अपने चैत मास बोले रे कोयलिया ओ रामा मोरे अगनवा चैत मास बोले रे बोले रे कोयलिया ओ रामा मोरेさあそれでは作者のソナル・グプタ・バスワーニーさんにお話を伺います。 So we have Miss Sonalu Gupta Vaswani from India now. So let's have a talk with her. Yes, hello. Hello, namaste. Hi, Namaste. namaste, namaste. ようこそ。 Welcome. Thank you. はい、早速なんですけれども、この作品を通して伝えたかったメッセージを教えてください。 So can you explain what message you wanted to tell through your story? So, Chaiti is actually Indian folk music, which is fading away now, and it is generally it's generally sung in the central and northern India. So we wanted to bring back the folk music, and it's a fusion that's been done by Anhad NGO, and we just wanted to bring back, the lost glory of Indian folk music, talk about nature, and talk about the lost nature things all around us. So that's about it. なるほど。まずこれはインドの、はい中央インドからですね、北インドにかけてはい歌われてきたフォークミュージックをベースになっていて、その、フォークミュージックがだんだん今廃れてきてるみたいなんですね。はいそれでその消えゆくフォークミュージックを思い出すためにもということで、このアナハダ NGO さんという、ノンガバメントオーガナイゼーションが、いらっしゃってですね、そこと一緒に作ってですね、その失われた自然だったりっていうことを、歌った、作品で、過去の、素晴らしき北
および中央インドの素晴らしさをもう一回思い出そうという、そういうメッセージを込めた作品だそうですね。はい、では、この作品を作る中で苦労した点を教えてもらえますか？はい、ソナルさん、So what was the most your challenging part to make this film happen? So since it was a music video, and since the music was already made, so you know how generally in animation we take small steps from pre-production to production to post-production, in which the music comes in the end. This was the other way around. Yes. So the music was already decided. Now we had to weave around like an entire story around it. The timing, everything was already decided. So we didn't have open windows or any gaps where we can fill. We knew it is 5 minutes long song. So we have to fit everything and do justice to the song and be able to tell a story in it. So I think that was quite challenging. And the medium we used is actually watercolors. So all that you see, it's watercolors. And I do a lot of watercolor painting. So the thought of, how to make watercolors move in an animation was quite fascinating and magical. So we created everything on separate, like we painted everything on a separate layers. We created watercolor puppets, if I may say, because everything was separated. And then we used the digital medium and then brought everything together and made Chaipi. なるほど。 So that was まずですね、アニメーションを作るときっていうのは、プリプロダクションからプロダクションに入って、そしてポストプロダクションに入って、音楽が入ってくるタイミングっていうのは、大体その作品、映像的な作品が出来上がってから音楽をつけていくじゃないですか。今回は全くその逆で、まず音楽がありましたと。それは5分間であると。そしてその5分間の音楽の中に、全てを入れなければいけない。しかもその音楽のきっかけだとか、タイミングは全部決まっていて、その中でいて、またお話の、内容、ストーリーテリングのパートもちゃんとメッセージが伝わるように作らなければいけないと。まずそれが相当大変だったということと、あとこれ水彩画の技術を使ってるみたいなんですけど、その水彩画の技術で1枚ずつのレイヤーを水彩画で作って、そのウォーターパペットも一つのレイヤーにして、それをデジタルミディアムに取り込んで、それを、デジタル技術によって一つのレイヤーに合わせて作っていったということで、本当に手間のかかった作品になりますね。さて、ソンナルさん、このデジコン6アジアの仲間たちおよびこの番組をご覧の皆さんにメッセージをお願いします。So lastly, Sonaru-san, can you give us a message to your DigiCon6 friend and also to the message who is watching this program? So I want to say thank you, first of all, DigiCon6, because this is my first movie as a director, and it really inspired me. This was my first entry that I had sent. This was, in fact, my only entry, and I got selected, that too, as a gold winner. So it really pushed me to do more projects. So it has encouraged me to, take this step of going into animation and doing direction. So I want to tell to all my fellow friends here that please, I hope this movie inspires you, as a lot of animation have inspired me. And I hope to see a lot of your new entries next year. So all the best, and thank you to all my fellow animators that you've made lovely, lovely animation, and thank you so much for inspiring all of us. まずですね、デジコン6さんどうもありがとうということで、ソナルさんにとってはこれは初めての作品、監督作品であり、それが初めて受賞しまったということで、これからもっといろんな作品を作っていく勇気をもらったということで、これからも頑張っていくということと、そのデジコンの仲間たちに対しては、自分たちその作品を見てですね、デジコンの仲間たちが自分の作品を見て、それで面白がってもらえればなということで、そしてまたたくさんの作品も見てみたいということですね。はい。おめでとうございました。Congratulations for India Gold. Thank you so much. So thank you. Thank you. Bye. Bye bye. Thank you for joining. 次は韓国のゴールド、マスコット。Next, we are introducing Korea Gold mascot.
나는 작은 방에서 매일 새벽에 일어납니다. 좋은 자리를 차지하기 위해 서둘러 고시학원에 갑니다. 도시의 마스코트가 되기 위해 아침부터 강의를 듣습니다. 우리들은 머리와 몸을 팽창시키는 SD 캐릭터가 되는 연습을 합니다. 실기 연습실에서 면접에 대비한 여러 연습을 합니다. 가끔 컵밥을 먹습니다. 최근엔 무언가를 먹으면 배가 아파옵니다. 독서실에서 밤늦게까지 공부를 합니다. 밤 12시 독서실이 끝나면 청소 알바를 합니다. 조금만 부지런하면 용돈을 벌 수 있습니다. 아침 일찍 일어나 필기시험을 봅니다. 이미 여러 해 시험을 보고 있습니다. 마스코트로 인기 있는 개처럼 되기 위해 성형상담을 합니다. 지하철에서 우연히 생동성 시험에 대해 알게 됩니다. 성형수술비를 벌기 위해 생동성 시험 알바를 합니다. 정해진 시간에 약을 먹고 계속 피를 뽑았습니다. 대부업체 광고에 마스코트 인형탈을 쓰고 연기를 합니다. 친구에게 속아 다단계에 들어갑니다. 며칠 동안 붙잡혀서 강의를 들었습니다. 강남 성형외과에서 시술을 받습니다. 대부업체의 돈을 빌려 성형을 하였습니다. 걔와 닮은 모습을 기대합니다. 필기시험을 통과하여 붕대를 풀고 면접을 봅니다. 춤과 발성을 테스트하였습니다. 고시원 총무가 고시원비를 독촉하였습니다. 유명 마스코트 인형탈 알바를 합니다. 진짜 유명 마스코트가 무대에 오르면 무대 뒤로 피합니다. 고시원에 돌아가는 지하철에서 최종 심사 탈락 문자를 받았습니다. 고시원 옥상 난간에 붙어서 바닥을 봅니다. 고시원 방에 짐을 꾸립니다. 복도에 사람이 없는지 확인하고 밖으로 나옵니다. 밖은 사람들이 많고 시끄럽습니다. 떠나기 전 노량진을 바라봅니다. 나는 하늘을 바라보지 않습니다. 패스트푸드 배달 알바를 합니다. 마스코트 시험을 위해 돈을 모으고 있습니다. 배달 중 틈틈이 연습도 합니다.
さあ、作者のキム・リハさんに来ていただいています。今回はですね、通訳で宇賀入さとみさんに協力をいただいております。Today we have the director from Mascot, Miss Kim Liha, はい。 and also accompanied by Miss Satomi Ugaeri as a translator. That's right. それでは早速始めてまいります。まずはこの作品を通して伝えたかったことについて教えてください。Mr. Kim, thanks for joining. First, we'd like to hear from you that what message you wanted to tell from your story. 이 작품을 통해서 어떤 메시지를 전하고 싶으셨어요? 높은 청년 실업률과 커져가는 빈부격차 속에서 몇 가지 선택지밖에 없는 청년들의 삶을 그려보자 했습니다. 한국의 노량진에서 공무원 시험을 준비하는 평범한 청년들의 삶을 담담하게 보여주려고 했습니다. 韓国にノリャンジンというところがあるんですけれども、はい、そこで、公務員試験を準備している若者たちの淡々とした毎日を描きたかったという。なるほど。There's a place called Noryangjin in Korea, and there's in that place there are people who is trying to get an entry test to become a public officer servant, so that he wants to express the life of those people in his film. この作品の中で難しかった点ってどんなところだったでしょうか？ Mr. Kim, what was the most challenging your challenge to make your film? 이 작품을 만드는데 고생한 점이 있으시면 말씀해 주시겠어요? 첫 작품이다 보니까 많은 시행착오를 겪었습니다. 중고 맥북 에어로 작업을 시작했다가 렌더링 중에 고장이 났고요. 급하게 다시 중고 맥북 프로를 구했는데 그것도 다시 또 고장이 났습니다. 결국에는 10년 된 중고 맥 프로를 구매했고 막판에는 친구 컴퓨터까지 빌려갖고 작업을 했습니다. 고장난 건 카메라예요? 컴퓨터요? 네, 맥북 에어, 맥북 프로, 맥 프로 이렇게. 맥 프로. 네네네. 初作品だったので、何度もちょっと機械が故障してしまって、で何度も一回故障して買い直したらまた壊れて、でまた買い直してまた壊れてしまって、結局10年ものの古い機械を使って、やっと作り上げたということでした。なるほど。Mr. Kim just told us his challenge was that actually his working environment, which is that he has bought a computer to make. I heard it's Mac Pro or Mac, so I think he was using Apple computer, but he bought it once and it break down, and he bought it again. But in the end of the day, he have to use some 10-year-old computer, which was, I think it was a hard thing to finish it. Yeah, そうですね。はい。それではキムさん、デジコン6アジアの仲間たち、そしてこの番組をご覧の皆さんにメッセージをお願いします。Mr. Kim, please give us a message to your DigiCon friends and also to the viewers of this program. DigiCon6 ASIA의 식구들 그리고 이 프로그램을 보고 계시는 분들께 한마디 부탁드리겠습니다. 애니메이션이란 마을에 사는 여러분들에게 모두 힘내시란 말씀을 드리고 싶습니다. 코로나로 인해 평소보다 더 힘든 시기를 견디고 있지만 결국 구름이 걷히듯 이 상황도 지나갈 것입니다. 그리고 우리는 다시 만날 날이 올 것입니다. アニメという村みたいなところで、頑張ってる皆さんに、応援のメッセージを伝えたいと思って、この作品を作りました。頑
頑張れというメッセージを送りたいです。で今コロナで辛い時期が続いてますけれども、この雲はきっと晴れると信じて、私たちぜひまたお会いしましょうということです。So message from Mr. Kim is that he wanted to cheer up all the friends of the DigiCon animation community, animation creatives, to cheer up themselves, and also going through this corona, you think that someday these thunderstorm will clear out, and hope to see everyone soon. ありがとうございます。なんかね、最初の作品で受賞されたということでね、本当におめでとうございます。Congratulations and 감사합니다. どうもありがとうございました。Thank you. 감사합니다. 안녕하세요. ありがとうございました。감사합니다. さあ続いてはインドネシアのゴールド作品です。Rendang of Death. Next, we are introducing from Indonesia Gold, Rendang of Death. Udah, tambah lagi dong rendangnya. Enak gila. Bikinnya pakai apa ya? Nampol banget. Ya udah, masa cuma satu? Nggak bisa 5 gitu? Lapar banget nih. Buat hari ini sudah habis, Bos. Gua ambil ya, bro. Lapar banget nih. Awe lu, kan gue yang pesan. Kok lu gak santai gitu sih, bro? Hah? Gue yang nyantai ya? Kalian kerja juga enggak, ribut mulu. Gua capek tau gak? Kita semua teh mau rendang. Saatnya gelut. Seenaknya aja berantakin rumah makan gue. Dikira gue belum pernah lihat gelut rendang. Gue kasih pelajaran ya. Pesanan atas nama Pak Bene, nasi bungkus paket 2. Sekalian permisi mau ke toilet.
pertemanan kita nggak ada apa-apanya dibanding Oi. Satu rendang, banyak orang. Sekarang saatnya cari pemenang. Waduh. Gelut rendang lagi ya. Saudara saya baru kelar masak rendang nih. Udah pada gini. Coba tunggu 5 menit aja. Gak perlu tawuran tusuk-tusukan ayam pop, gergaji mesin, sampai jutsu segala. Sudahlah, lupain borok-borok dan korban jiwanya. Yuk makan bareng. Hahaha. Udah, rendang 2 ya. Masih lapar nih, tinggal 1. Kosong bos, itu yang terakhir. We open on a Padang restaurant filled with happy diners. The tables are stacked realistically, high with dishes. Waiters move through with plates stacked in their arms. The camera slowly pans across the room, taking in the whole scene. There is loud chatter. There's a TV high on the wall with a sound. Are stacked realistically, high with dishes. Waiters move through with plates stacked in their arms. The camera slowly pans across the room, taking in the whole scene. There is loud chatter. There's a TV high on the wall with a さあこの作品をプロデュースされたプロデューサーの方、それからディレクターの方に来ていただいています。プロデューサーはミカエラ・クラリッサ・レビさん、そしてディレクターがアンドリ・アブディさんです。So today we have two guests from the Indonesia Gold. Miss Micaela Clarissa Levy, she's a producer of this show, and Mr. Andori Abdi, the director of the show. So welcome to the show. Hello. Hello. こんにちは。こんにちは。早速質問させていただきます。この映画を通して伝えたかったメッセージって何なんでしょうか？ So can you tell me what you wanted to tell the story throughout your work? So the story is about two people that have friendship. They fight for food called rendang, and also make everyone in that restaurant fight for that rendang because that's the only one rendang that everyone want to eat. And then we want to explore the local culture of Indonesia. Hope that local culture can be inspired out there, especially about the rendang food because rendang food is very popular here. Everyone loves to eat rendang. Okay. And also we want to exploring a new style of animation in our studio because this movie about action comedy, so they have many scene inside,
that we want to try something new. Mm. And also the message is like not we don't want to make a fight about rendang. We just want to make a fight as a fun thing, especially in, the medium is animation, so we can make it more fun. Okay. ちょっと前後しちゃうかもしれないですけど、後半から話していくと、まず、スタイルワイズですけども、この、アニメーションを通じて新しいスタイルをこう模索したかったということで、単なる、喧嘩というか、そのランダムというこのインドネシアではとてもポピュラーな、肉団子というか、ミートボールみたいな食べ物があるみたいですけども、これがインドネシアではとてもポピュラーで、それの奪い合いの戦うシーンを単なる戦うシーンというよりも、それを、ニュースタイルのアニメーションで、戦っているアクションのシーンだけども、ちょっとコミカルな面白いものにしたかったということですね。こういったすいません、前半に戻ると、これは2人のお友達が、その、ランダムというインドネシアでとても、ポピュラーな食べ物であるこのミートボール、インドネシアのミートボールの奪い合いを通じて、それでのお話で、このランダムというインドネシアでポピュラーなこの食べ物を通じて、こういう新しいアニメーション作品がインスパイアされるということに対しての、皆さんに見てもらえればと、そういうことでしたね。監督でしたが、今お話しいただいたのは。そして2つ目の質問なんですけれども、この作品苦労した点ってどんなところだったんでしょうか。So second question, what was the most challenging to make this film? The most challenging because it's action movie in animation, and we want to make because the action movie they have a flow scene that if you move to the scene in other scene, we want to make this animation to be enjoyable to watch, so people can be focused, and then fast scene changing, but people still focus on that. I think that's a hard one. And then because it's the first time we make an action animation, and also they have a diverse of character on that film. この、技術的な部分ですけども、このアニメーションのアクションをどうやってエンジョイアブル、楽しく見れるかということと、これで速いカットシーンをつないでるみたいなんですけども、それがこう、楽しく途切れることなくスムーズに見れるための演出的な技術的なチャレンジがあったということで、彼らにとってはこのアニメーションフィルムというか、このアクションの作品を作るのが初めてだったということで、そういう演出的な技術が挑戦であったということですね。ミカさん何も喋ってないですか。ミカさん何かお話ししたいことあります？ミカさん、do you want to add something to this? It's mostly everything that Andri has said. Like, it's really challenging to try making something action, but something that can also be enjoyed by everyone. And I can also add that as a producer that managed the timeline of the project, we really did this project Rendang of Death in a really short time. We finished the film in 1.5 months, and it was really short to us. And yeah, it was really challenging to me to manage the team during that time. ミカさん曰く、挑戦だった部分、チャレンジングだった部分は、監督のおっしゃる通りだったんですけど、それに加えるとするならば、プロデューサー的な立場で、約 1.5 ヶ月の短い期間しかなくて、今回ね、監督が言ってた通り、初めての試みだったということで、その 1.5 ヶ月の間でこれを完成させなければいけないっていうのが、とても挑戦だった、チャレンジングだったということですね。それでは、デジコン6アジアの仲間たち、そしてこの番組をご覧の皆さんにメッセージをお二人から頂戴したいと思います。So, Andri-san and Mikaela-san, can you both give us the message to the DigiCon friends and also to the viewer who's watching this show? Let's start from producer Andri-san. Okay. Director Andri-san. Oh yeah, thank you. The first thing I want to say is thank you for inviting us, and also we are so happy that we know Rendang of Death is a
golden winner for Indonesian, because the first thing we never expect about our film to be a golden winner, but we really happy when we work on it. So yeah, I think we just maybe like keep doing what you like, and then concern and have fun with it. So yeah. それではミカさんからもメッセージぜひお願いします。And Mika-san, can I have your message to the DigiCon friends and to the viewer of this program? First, I want to thank you for the DigiCon6 committee that has invited us to this event. We are really grateful for DigiCon6 to give us a place to show Rendang of Death to everyone in Asia, especially. And I just want to say to take care of yourselves and be healthy, everyone. ありがとうございます、皆さん。はい、ミカさんからですけど、まず時間に、招待いただいてありがとうございますということで、自分たちの作品がアジアの人たちに見てもらえるのがとても嬉しいということで、あとデジコンの仲間たちに対しては、体に健康に気をつけてということで、メッセージいただきました。ミカさんどうもありがとうございました。ありがとうございました。あとアンドリーさんもありがとうございます。ありがとう。Thank you. Thank you. Bye. Bye. I hope you enjoyed the show. We've been introducing all the regional Asia gold from the DigiCon6 Asia 2020. These are all the best work around Asia this year. はい。第22回デジコン6アジア16の地域の、ゴールド受賞作品の中からいくつか皆さんにはご覧いただいたわけなんですけれども、この16の地域から選ばれたゴールド作品の中からそのアジアの中のゴールドと、その頂点を極めるグランプリが選ばれてくるというわけなんですね。So through the next November 28th, we will gonna have the main ceremony, and we'll be noticing the Asia Grand Prix, the best of the Asia of 2020 of DigiCon6. So you have to check it out, right? That's right. Yes. この後ですね、11月28日日本時間の夕方の5時からですね、デジコン6アジア第22回デジコン6アジアの授賞式、表彰式が行われます。オンラインで行われますので、ぜひ皆さん一体どの作品がトップになるのかということをワクワクしながらご覧いただければと思います。So November 28th, 5 p.m. Japan Standard Time, we will be live casting the 22nd DigiCon6 Asia Grand Prix Award Ceremony. So I hope that you will be checking this out and you will see who's gonna be the number one. So I hope you don't miss it and keep tuned. Yes.